This conference will now be recorded. So now we know how to create a virtual network, and we have seen a couple of settings under that. So we will see even more about it. But before that, we will be discussing about a VNet to VNet connection. So let's say, let me draw a diagram here. So we will have Azure virtual networks from we'll have multiple virtual networks. Let's say you have created a VNet 1 in Bangalore region. Let's say in South India. Okay. I'm just giving a name as Bangalore VNet just to differentiate in between to identify it easily. Okay. And I've got another VNet which is in East US in the same subscription, but the location is different for VNet 1 and the location is different for another VNet. So let's say I name it as VNet 2, or I will call it as US VNet. So in general, there will not be any connection between these two virtual networks when you deploy in different locations. Okay, not only in two different locations, even in the same location, if you deploy two different virtual networks, let's say South India itself, you will not have connection between these two VNets. These two are isolated. How many ever the virtual networks that you create, those are isolated. If you want to enable connection between those two networks, you have to use a concept called a VNet to VNet peering. Okay, peering is nothing but connection, VNet to VNet connection. So in interviews also you'll be getting questions, what is the process of VNet to VNet peering? So which model is best, right? So now we have got two virtual networks, which is fine. I can go ahead and simply configure by using this concept, VNet to VNet peerings. What if I've got multiple virtual networks? Let's say I've got 100 virtual networks in different resource groups. I want to enable connection between these all the virtual networks. How are you going to define it? Okay, so we will see first between the two virtual networks or between the limited virtual networks, and then I'm going to discuss about uh, multiple VNet configuration. It's just a procedure, we have to understand the concepts. Okay, so all we are doing here is within the Azure. All this VNet to VNet is within the Azure. Whether you have networks in the same subscription or whether you have networks in multiple subscriptions. So we are trying to enable connection between the VNets within the subscription. Okay. Now let's go ahead and see the virtual networks. So we have already got a demo VNet 1 which is in East US. I'm going to create a new virtual network with different locations just to make you understand better. So create, and I'm going to create a new resource group as well. So let's say India VNet. Okay, I'm giving number as well here, VNet 1, and I'm giving this production just for uh, to familiarize with interface standards. I'm giving this like this. Now here I'm going to give, sorry, this is a resource group, right? -rg. Now to identify it easily, I've given that, and then name of the VNet I'm giving like this, India prod VNet 1. So observe the resource group, I've got -rg at the end, and for VNet name I've got VNet 1 at the end. So just to make sure that to identify it easily. So now the location, because I've given the name as India, I'm going to choose South India location or Central India, whatever it is. You type here India, you will have three different locations.
Okay, let me go with South India. And next, we have to give IP address ranges. So since we have already used 10.0.0, it is starting from 10.1.0. It means in one subscription, you cannot create similar virtual network range again and again. Of course, you can create in different resource groups. So let me give here 0. See here, when I give the same network range what I have got already in East US location, let me show you that again. Right, this is the demo VNet one which we have created earlier. And now you can, oh, sorry. So here is the address space I have used 10.0.0/24. Okay, I can still use the same range, but there is a warning symbol. So it overlaps the address space with 10.0.0.24 of virtual network demo VNet 1. And when you have the same network ranges, you cannot have connection. It means it cannot be paired. అంతే కదా, ఒక మొబైల్ నెంబర్ నుండి మళ్ళీ సేమ్ మొబైల్ నెంబర్ కాల్ చేయాలంటే చేయలేం కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. You should have a different mobile number where you can have a connection, and that is one reason. And also you will get confused if you have the same virtual network and same IP address for multiple servers. You don't know which IP address and which server it is. You'll get confused, and that's where you need to have a differentiation between the virtual networks as well. So I'm going with tens. This time I'm going with 172 class B 16.0.0/24. This is for South India location, South India VNet. And I'm adding a subnet. We have already discussed this concept earlier. So if you want, you can refer the recordings again. And here I'll make it like India subnet 1. Okay. So I'm writing the names here to make sure it meets enterprise standards. Okay. 172.16.0.0/26. So out of 256 IP addresses that I have got, I'm going to use 64 IP addresses for subnet 1. The rest I will keep it as a buffer where I can use it later. Add, and the remaining settings we will discuss at next level. Review and create. So once I'm done with this, I'm going to create one more network. Create. So network deployment is in progress. It will be done in few seconds. Right. So network deployment is complete. Let's go to this section. Now you can see India prod VNet is there, and it is in South India region. I'm going to create one more network. So I'll make it fast this time because we know how to create this network. I will make it as USA prod VNet 1 and hyphen RG. This time I'm using West US location, and also the IP address ranges I'm going to use class C. So just to make sure that we are going to use multiple ranges in the enterprise also, I'm giving class C range here in this network creation. So I'm creating subnet as well. So USA prod, or I'll make it as subnet 1.
168.0.0/26. You have to practice to memorize these numbers, then it will be easy for you. Add, review, and create. Right. So let it go on. Coming back to our diagram, we are trying to enable connection between South India network to West US network. Whether it is East US or West US, whichever is fine, but we are considering it as USA. Okay. So I'm going to use this concept, VNet to VNet peering. In order to do this, we have to go to virtual networks, click on any of the network, whether it is India VNet or USA VNet, click on any of the VNet. So I'm going to click on this India VNet, and from the properties, you have a feature called peerings. Okay, click on this peerings, and at this stage, there is no peering to see. Okay, so click on add, and you have to give the link name. So to identify it easily, I am giving the link name. It means ఇక్కడ ఒక లైన్స్ డ్రా చేశాను కదా, ఇక్కడ 2 లైన్స్. ఈ లింక్ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాం, 2 లైన్స్ డ్రా చేశాను. సో ఒకటేమో ఇండియా టు యుఎస్ఏ, లెట్స్ సే దిస్ వే, అండ్ ఇంకోటేమో యుఎస్ఏ టు ఇండియా. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2 different links in one console, where I am showing here in this add peering section. So now I'm giving, since I'm here under India VNet, I am making it like India to USA VNet peering. Okay, I have written like this. And traffic to remote virtual network, yes, allow. And then if you want to block all the traffic, you can block also. But for now, we are trying to enable connection. And traffic forwarded from virtual network. So the other way around. So అక్కడ నుండి ఇక్కడ connection కావాలంటే you have to allow, or you can block. Otherwise, you can make it only one way as well. But for sure, you have to create a connection, and then you can play with these conditions. Okay. Now, so virtual network gateway is the next level where I'm going to discuss when we have on-premises to Azure connection. At that point of time, we'll be discussing this concept. For now, you can skip. Okay. Now, peering link name, the remote virtual network link name. So I'm giving USA to India. What is that? Yeah, VNet peering. So for the first time, we have given India to USA VNet peering, and now I'm giving USA to India VNet peering. So here you have to choose virtual network deployment model, always resource manager. It means if you find anywhere classic, it means it is a very old service and which is not applicable for the latest deployments. And if you look at, as soon as I select classic, it is showing that there is no classic virtual network in this subscription. So it is not recommended for the customers who were there from last 10 years, and if they have deployed in 2012, 13, 14, they would have been deployed using this classic deployment model. So for them, this feature will be useful. Otherwise, for all the customers, whoever is there after 2016, we are with a resource manager model. And that's the reason our portal itself is called as ARM model, Azure Resource Manager Deployment Model. Now, I've selected this first feature, and if you recall, for each and every resource which we have created or which we are going to create, it will have resource ID.
Just like if you go to properties, you will find resource ID. Not only for VNet, you go to storage account, you will find this resource ID. Okay, so now if you want, you can use this resource ID, but I'm going with this portal itself to make sure that to understand better. So subscription, if you have multiple subscriptions, choose the right subscription, and then virtual network. So here we are under India Prod VNet 1. I have to choose, where is that? Okay, see here, if I choose the same network as I'm here in India Prod VNet, it is showing that you cannot pair with itself. Okay, just like that, you cannot call to your mobile number from the same number. Okay, so for some reason it is not showing USA VNet. I'm going to refresh this page and we'll come back again. And let's see that now. Oh, come on. Right. So pairings and add. For some reason it is not displaying. Looks like something has changed. Okay, this is fine. Let me try from the other end and see if this plot VNet pairings. Okay. See here, when I'm here under USA prod VNet, I can see India prod VNet 1. And if I look at India prod VNet here, add pairing, it should show USA VNet here. For some reason, it is not coming up. Okay, in place of India, it should show USA. So what I'll do is I'll go to USA prod VNet, and from here we'll enable connection. Either way, it is fine. So this time it is USA to India because we are trying to enable connection from USA to India first. Okay, allow, and then India USA VNet pairing. Choose the target VNet, which is the remote VNet. This is the one from USA to India. Add. It is a simple setting, and once you create here under any of the VNet, that will be enabled on the other VNet as well. And let's wait for this pairing status. It should show a connected or succeeded. Then we'll have like the connection is successful. Then we can consider it as successful. I'll refresh this page. Yeah, now you can see it is showing as connected. And if you go back to the India VNet, it should show the status as connected. So ఏదో ఒక VNet settings నుండి ఈ peering create చేస్తే in both VNets it will get created. Okay, you no need to create one here and again go back to other one and create there, right?
Now, I have got a requirement to enable connections to multiple virtual network. Okay, is there any question here? I'll pause for a minute and let me know if you have got any questions. Harish, like now we have done India to USA, Mm-hmm. and we had to get one more peering, right, from USA to India also. You have missed it. అదే చెప్పాను ఇప్పుడు. ఏదైనా ఒక్క లింక్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదర్ ఎండ్లో క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే రిమోట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. లింక్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ యాక్చువల్ లింక్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, అండ్ రిమోట్ లింక్ నేమ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. సో రెండు ఒకేసారి క్రియేట్ అయిపోతాయి. యూ నీడ్ టు చూస్ అండ్ క్రియేట్ అగైన్. ఓకే, ఏదైనా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, అక్కడ కనిపించలేదు సరిగా. సో నేను ఇక్కడ ఈ సైడ్ వచ్చాను, ఎట్ సైడ్ నుండి క్రియేట్ చేసిన కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్లియర్ అయిందా? Okay, okay, okay. Yeah. Right. Now, so let's say I have got a subscription, and also I have got, okay, this will be discussed later. Now let's use only VNet concept. Now I've got a virtual network, and in the same subscription, I've got 100 VNets. Okay, I've got 100 VNets. Consider 100. Now I have to enable connection between each and every VNet. So if you consider that, let me do this one more diagram. I'll come back to that again. So ఒక VNet ఉంది, and ఈ ఒక్కటి ఎందుకు తీసుకుని తర్వాత చెప్తాను. And then we have got multiple other VNets. So now I have a requirement to have a connection between this one to one. So now let's say this is VNet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on ఉన్నాయి అనుకుందాం. Now ఇప్పుడు ఒకదానికొకటి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ఇది ఇలా ఇవ్వాలి, ఇలా ఇవ్వాలి, and then ఇలా ఇవ్వాలి. Okay, and if you observe, only from first VNet I am trying to create connections for multiple VNets. ఇలా ఇవ్వాలి. నౌ ఇంకో కలర్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. సెకండ్ VNet కి దీనికి కూడా అన్ని కావాలి కదా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ 1 to 2 ఉందన్నమాట. సో నౌ 2 to 3, 2 to 4, and then 2 to 8, 2 to 7, 6, 5. నౌ అగైన్ ఇప్పుడు థర్డ్ దానికి కావాలి కదా మనకు. ఆల్రెడీ 3 to 1 ఉంది కాబట్టి నౌ 3 to 2 ఉందా? యా, 3 to 2 is there. 3 to 4 and 3 to 5, 3 to 6, 3 to 7, 3 to 8. Likewise, if you have multiple VNets, if you want to create these many connections, right? If you want to create these many connections, it is going to be a painful task for any individual, whether he is a network expert or a normal admin. He is going to be facing a lot of challenges because we call this concept as, which color I should use? Yeah. So we call this concept as mesh topology. Okay, ఒక మెష్ లాగా ఉంటుంది అనమాట.
which is difficult to troubleshoot if there is any issue, and which is difficult to create, and which is difficult to manage this kind of mesh topology. If you have a limited networks, then this is fine, like 2 3 networks ఉన్నాయనుకో, create చేసేయచ్చు. Now to avoid this kind of issues, like still this is valid if you want to manage and if you are able to manage, and if your leadership is saying that go with this approach, yes, you can still work on this. But the problem is it is difficult to manage. Okay, now to avoid this kind of issues, we have got a concept called hub and spoke methodology. Hub and spoke, జస్ట్ లైక్ మన సైకిల్ కానీ టూ వీలర్ కానీ ఉంటాయి కదా, ఒక సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఆ సెంటర్ లో ఏమంటారు అని తెలియదు కానీ, బట్ అక్కడికి ప్రతి ఒక్క ఫోర్క్ అక్కడికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో విచ్ విల్ బి ఈజీ టు కనెక్ట్. సేమ్ వే హియర్ ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. లెట్స్ సే ఐ కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ హబ్ వీనెట్, అంటే ఒక కామన్ వీనెట్ అనుకుందాం. ఈ కామన్ వీనెట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాను, జస్ట్ ఈ కనెక్షన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంకా వేరే దానికి మాత్రం కాదు. సో ఒక హబ్ వీనెట్ క్రియేట్ చేసి, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వీనెట్ 1 2 3 4 5 6 ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం రిక్వైర్మెంట్స్. నేనేం చేస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎనేబుల్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వీనెట్ టు hub VNet, second VNet to hub VNet, third VNet to this one, fourth, fifth, sixth. అంతే, నేను ఇంకా ఎక్కువ క్రియేట్ చేయను. సో ఇఫ్ సిక్స్త్ VNet వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ టు ఫిఫ్త్ VNet, it will come through this route. It will come to hub VNet. And same thing, fourth to the fifth connect చేయాలంటే it will come through this concept. So we call this one as hub and spoke method, and most of the organizations are using this one. And if you are in a position to lead this architecture, make sure you recommend hub and spoke topology. Okay, so you might get interview questions, can you tell me the difference between hub and spoke and mesh topology? I think this is very basic question, you might have learned in colleges also, but I'm just telling if you remember. So can you explain the benefit of hub and spoke topology? It is theoretical theory still, but still you have to explain. Okay, so we can try that in our lab as well, but I will leave it to you. Try to create as many as virtual networks that you have, that you can create. Try with 3 and try to enable connection and try to see the status. So here the status will show as connected for sure, but how can we test it? As long as it is showing as connected, no need to test, but VMs ఉండి లేకపోతే అందులో డివైసెస్ ఏమైనా ఉండి టెస్ట్ చేయాలంటే ఆ VMs కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. మీరు ప్రస్తుతానికి we cannot test. Okay, so any questions here? This is just a topology where you can work on your labs, so take it as a task, and I will send the email as well what you can do on the lab, and we can discuss further. Any questions here? Okay, now so coming back to this virtual network, so now we know VNet to VNet peering concept, and if you look at, there are various other options. So let's go to this DDoS protection. Bastion అనేది VMs డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం, దీనికోసమని VM కాన్సెప్ట్స్ తెలియాలి. Now I'm going with this DDoS protection. So like couple of years ago there was a lot of attacks, considering the cyber attacks now. Earlier it was a kind of
DDoS attacks. అంటే ఏంటి? నీ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, వెబ్సైట్ని ఎవరు యూస్ చేయరనమాట. లైక్ లెట్స్ సే ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకుందాం, లేకపోతే అమెజాన్ అనుకుందాం. సో ఫ్లిప్కార్ట్లో నువ్వు లాగిన్ అయ్యి లేకపోతే నువ్వు బ్రౌజ్ చేసి ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసుకొని షాపింగ్ చేస్తేనే అవుతుంది. బట్ ఎవరు యూజర్స్ యూజ్ చేయకుండానే ట్రాఫిక్ ఫుల్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే 1,00,000 మంది ఒకటేసారి యూజ్ చేస్తున్నట్టు సడన్ గా అటాక్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సడన్ లోడ్ వచ్చినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న సర్వర్స్ అన్ని కూడా హ్యాంగ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు కాదు, ఇంతకు ముందు, ఇప్పుడు కూడా నడుస్తున్నాయి కొన్ని కొన్ని అన్సెక్యూర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో. ఒకేసారి లోడ్ వచ్చినప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ అండ్ అన్నోన్ లోడ్, అది ఎవరు లోడ్ చేస్తున్నారో తెలియదు, సడన్ గా లోడ్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్వర్స్ హ్యాంగ్ అయిపోతాయి, అప్లికేషన్ క్రాష్ అయిపోతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రికవర్ those services to make sure that it is up and running for business. సో అట్లాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అటాక్స్ రాకుండా ఉండడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎ కాన్సెప్ట్ at network level which we call it as DDoS protection. Okay, it means if you want more about it, you can click on this and go through it. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇట్లాంటి సర్వీస్ అటాక్స్ if you want to avoid, you have to enable this feature. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో దీనికి కావాల్సిన సెక్యూరిటీ రూల్స్ అన్ని కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేసి ఉంటారు, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ విల్ షో యూ హియర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ నెట్వర్క్ అటాక్ మిటిగేషన్. ఓకే, అట్లాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉన్నప్పుడు లేటెన్సీ డ్యూరింగ్ అటాక్స్ ఇది ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ your applications and database servers will be in secured state. Okay, so to enable this, you have to create a DDoS protection plan. ఇప్పటి వరకు అయితే మన దగ్గర ఏం లేదు ప్లాన్. You have to create from this window or go back to another browser homepage and search for DDoS. You'll find DDoS protection plans. Okay, so these are all network requirements, but still it is better to know so that if there is any requirement comes, you can manage. So even if you want to create this DDoS protection plan, you have to use all these resource groups wherever your VNet is located. You have to plan accordingly. Let's say my VNet is India VNet, and this is a resource group. I'm choosing the same resource group as like VNet and demo DDoS. Okay, so you can create one protection plan and you can apply it for all the resources in your subscriptions. Okay, you don't need to create multiple DDoS plans ఎందుకంటే ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Even in this subscription, once you are done with the lab, we have to delete it immediately, so this will take more credits from your account. Okay, review and create, it is simple thing, you don't need to choose anything, just give the name for that DDoS plan and choose the resource group, and that's it, create. Okay, so let's see, it is submitting the deployment. It will take few seconds again. Right, so deployment is complete, and let me go back to India Prod VNet. You can choose any VNet, you can apply the DDoS protection plan. Yeah, VNet DDoS protection,
It is just to enable and disable. You are not creating any rules here because Microsoft has already enabled all the required rules in the backend. You have to just create the plan and save it. So once you save, your VNet is protected with this service attacks. Okay, so this is a simple step which you can do, and I'm going to delete this DDoS protection plan immediately, otherwise I will forget. And okay, before I delete, I have to disable this one because it should not be in user state, otherwise it's not going to get deleted. Save it, and then I can come back here. No, let it save DDoS protection, and see here DDoS protection create చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ చూస్తే కనుక లైక్ యాక్టివిటీ లాగ్స్, యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఇట్లా కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. యాజ్ యూజువల్ alerts, automation, and support requests. Only thing that you can do here is protected resources, అండ్ ఏ రిసోర్సెస్ ప్రొటెక్ట్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక సెంట్రలైజ్డ్ వ్యూ అన్నమాట. లెట్స్ సే if you have applied DDoS protection for multiple VNets and multiple resources in your subscription, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంతే, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది దట్ విల్ బి టేకన్ కేర్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, నౌ properties, it is as usual. You will have the details of your resource. That's it, and remaining things are common. So let's not focus much on that, as we know already. So I'm going to delete this DDoS protection because it will cost more on this subscription. Okay, deleted. Any question here? Sorry, any question? We'll discuss one more question. Sorry, one more topic. If you don't have any questions for now. Okay, so there is one more concept called service endpoint and private endpoint. These are also very much useful in enterprise services. You might be hearing these terminologies even in interviews also. They will ask you the difference between service endpoint and private endpoint. Please make a note whenever I discuss about that questions, or you can refer recording again. So service endpoint and private endpoint look similar, and we will see that in the diagram. Then we will be able to understand. Okay, so I have got a virtual network. Whether you have 10 VNets or 100 VNets, I have a VNet. It is the same process. And ఆ VNet లో నాకు subnets ఉంటాయి, that is common. Okay, now I have got storage account. I'll write it as SA, and I also have SQL databases. Okay, so virtual networks are there and storage accounts are there in my subscription, and this big box is, let's say, subscription. A subscription అన్నీ ఉన్నాయి. Now what I'm feeling that whenever I'm trying to access storage account, I am accessing it through a public internet. If you remember, మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ నుండి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ కి యూస్ చేసాం అండ్ డైరెక్ట్ గా షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ యూస్ చేసాం. అది వర్క్ అయింది, రైట్? యూజింగ్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫైల్ షేర్ కావచ్చు, అది వర్క్ అయింది. నౌ what is happening in the back end?
ఇక్కడ VNet ఉంది ఓకే, బట్ ఈ VNet లో లెట్స్ ఇక్కడ మనకు VMs ఉన్నాయి, ఇంకా వేరే వెబ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్, రైట్? సో ఆ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా వెళ్తే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి within Azure, if you want to enable this storage account, let's say మనకు Azure లో మల్టిపుల్ వినెట్స్, let me make it very simple. మల్టిపుల్ వినెట్స్ ఉన్నాయి, 2 అనుకుందాం, వినెట్ 3 అనుకుందాం. Now I have blocked access to this storage account to access it from the public internet. బయట నుండి ఎవరు యాక్సెస్ చేయకూడదు, ఇంటర్నెట్ ఈస్ బ్లాక్డ్. ఓకే, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసినా వర్క్ అవ్వదు బికాస్ ఐ హావ్ డిసేబుల్డ్ ఇట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. ఓన్లీ ప్రైవేట్ యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్. నౌ స్టిల్ ఐఎమ్ వరీడ్, ఎందుకంటే నా దగ్గర మల్టిపుల్ వినెట్స్ ఉన్నాయి, వీళ్ళందరూ ఇంటర్నల్ యూజర్స్, వీళ్ళందరికీ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉంది అనమాట స్టోరేజ్ అకౌంట్. నేను బ్లాక్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ సర్వీస్ ఎండ్ పాయింట్. రిమెంబర్ సర్వీస్, దిస్ సర్వీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ సర్వీస్ ఆర్ SQL సర్వీస్. అట్లా కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ షోయింగ్ ఎ రూట్ టు దెమ్ హౌ టు కనెక్ట్ టు ది స్టోరేజ్ అకౌంట్. నేను ఎవరికైతే ఒక రూట్ ఇచ్చానో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ ఎండ్ పాయింట్. ఇప్పుడేంటి, ఓన్లీ ద యూజర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ VNet, అగైన్ VNet లో మళ్ళీ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఏదో ఒక సబ్నెట్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇస్తాను. అంటే ఈ సబ్నెట్ ఎవరికైతే నేను అలో చేస్తానో వాళ్ళు మాత్రమే, అందులో ఉన్న VMs మాత్రమే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేస్తారు. ఇట్ మీన్స్ ఐఎమ్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దిస్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఫర్ ద VNets అండ్ సబ్నెట్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అలో. మిగతా వాళ్ళందరికీ బ్లాక్ అన్నమాట, వర్క్ అవ్వకూడదు. వీళ్ళు ట్రై చేసినా ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ బికాస్ యూ హ్యావ్ అలౌడ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ నెట్వర్క్. ఇక్కడ అంతే, వీడికి వర్క్ అవ్వదు. ఇట్ మీన్స్ you are trying to allow specific services within Azure. Again, VNet to Azure, storage account to Azure, but still you are worried about వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తారేమో, వాళ్ళు అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి ఏమైనా మోడిఫై చేస్తారేమో, ఇట్లాంటి భయాలు ఉంటాయి కదా, సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్. అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ at network level as well. This comes under security. Okay. Now, private endpoint కూడా ఇట్లాగే ఉంటుంది, బట్ వన్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి చూద్దాం. సో యు ఆర్ అలోయింగ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ టు దిస్ VNet, through this VNet, and there will be a dedicated, not dedicated, there will be a connection to storage account from this VNet, but it will still be using public network. పబ్లిక్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ లో పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. మన ల్యాప్టాప్ లో వైఫై కానీ ల్యాన్ కేబుల్ కానీ కనెక్షన్ చేస్తే అది పబ్లిక్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నట్టు. వైఫై అన్ని డిసేబుల్ చేసేసి ల్యాన్ కేబుల్ తీసేస్తే దట్ విల్ బికమ్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, అంటే నెట్వర్క్ కనెక్షన్ లేకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. Still it will be able to connect between the servers. So if you consider that scenario, still this subnet services will use public connection to connect to storage account. I will send the theoretical information also for this. Consider it as a notes, which will be useful for you to understand this concept well. Okay. Now, same scenario, I'll take one more diagram. Subscription and then we have got storage account.
virtual SQL అనుకుందాం, అండ్ ఇక్కడ ఏమో VNets ఉన్నాయి. ఓకే, VNet 1, VNet 2, 3, స్టోరేజ్ అకౌంట్, SQL. ఇంకా ఉన్నాయి సర్వీసెస్ ఇక్కడ. సర్వీస్ ఎండ్ పాయింట్ ద్వారా కొన్ని అలో చేయొచ్చు, ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ ద్వారా కొన్ని చేయొచ్చు. నౌ ఇక్కడ సేమ్ ప్రొసీజర్. సో ఐ వాంట్ టు అలో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ సెక్యూర్ కన్సిడరింగ్ సర్వీస్ ఎండ్ పాయింట్. ఇక్కడ సేమ్ సిచ్యుయేషన్, VNet లో, ఈ VNet లో ఉన్న సర్వీసెస్ కి ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ కావాలి. ఐ కెన్ అలో ఓన్లీ టు దిస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ దిస్ VNet. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ యూస్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అంటే ఏంటి? ఈ VNet లో నుండి ఒక IP అడ్రస్, ఒక సబ్నెట్ తీసుకొని దీనికి అసైన్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కూడా నీ VNet లో ఉన్నట్టే లెక్క అవుతుంది. It will become private because you have created your VNets for your business needs. So you are going to use a private IP address using your private subnet and VNet, and you can access your storage account solutions. This is the only difference between service endpoint and private endpoint. Now I'll give the definition. Service endpoint will be used to allow specific services on your virtual network using virtual network subnets and through the public endpoint. It will still use public endpoint. So private endpoint is also similar to service endpoint, but here the connection will be enabled to storage services. For example, there will be remaining like more services. Still you can go with private endpoint in order to access it through private VNet. Okay, I will send this definition to you so that it will be clear for you to understand, and if you want to understand more about it. So that's about this. If I come back to the portal, here we have got service endpoint, and if you look at these diagrams again, both of these are within the Azure. You're not bringing out from Azure to on-premises. It is within the Azure you're trying to enable this kind of connections to make sure the connection within Azure also is secure. Okay, so now service endpoints, click on add. Even at the time of VNet creation itself మనకు అక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. Let's try it now. ఏ సర్వీస్ అలో చేయాలనుకుంటున్నావు ఈ VNet నుండి? Let's say there will not be all Azure services which you can use service endpoints. Only కొన్నే ఉంటాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవాలి. So let's say since we know storage account, I am allowing storage services through this VNet. And service endpoint policies ఏం లేవు, you can ignore this. And subnets. సో ఒక VNet లో సబ్నెట్ ఉంటుంది కదా, అగైన్ ఏ సబ్నెట్ నుండి అలో చేయబోతున్నావు ఈ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. ఓకే, అజ్యూర్ లో ఉన్న అన్ని స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ whatever you create, based on that it is going to allow only on this subnet, on this subscription. Okay, there is some notification. You can still read more about this service endpoints, which I'm going to send notes that will be useful. You can just add it. Right, now you can see storage services are allowed through this VNet, and that too not from all the subnets in this VNet. ఇందులో ఒక సబ్నెట్ ఉంది కదా,
ఓన్లీ వీళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తాను. ఇంకా ఎవరికి కావాలనుకుంటే లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ఎనేబుల్ యాక్సెస్ to the storage services, then I have to allow using this service endpoint on the other network as well. Okay, same procedure you can do. Let's say USA VNet, service endpoint, and here you add it. It will not show specific storage account. It will be available for all the storage accounts in your subscription if you allow. Okay, add it, and now we have allowed service endpoint for prod VNet as well, and it is a storage service. Okay, so I will not take much on this private endpoint now because it needs some additional configuration. I will skip for today, and tomorrow I will show that private endpoint creation. Meanwhile, I will send the notes today where you can understand that easily, and then it will be easy to cover in next session. I'll pause for a minute here before I take on one more concept, which is simple thing before we close. Any question here? Okay, so if no questions, the topic that I want to discuss is regards to storage account. It is blob, page blob, and append blob. So which I have script to make sure that you do all the labs, and then I wanted to cover. So now it's time to cover blob. So first of all, we should know what is blob. It is binary large object. Even though these are very basic, still you will get questions in interviews like, can you explain me the differences between blob, page blob, and append blobs? It is a part of blob storage, and we know the containers under the blob storage, and we know access signature and how to create policies under that containers. Now this is next level. So each and every object, when I say object, it can be a file, it can be a document, it can be a software file, whatever it is. So each and every document that you upload is an object. So the data in Azure storage account will be uploaded in the form of blocks. If you upload one document, that will be splitted into multiple blocks, just like our home. ఒక గోడ కట్టాలంటే you are going to use bricks to construct the home one by one. Otherwise, it is going to be difficult. Even if you use any other method, you are going to build a step by step, right? So the same procedure here. If you want to save any document, yes, it is a document for you, but in the back end, to make sure it is accessible for everyone faster, Microsoft is going to convert that into blocks, and it is going to divide into multiple blocks. Okay, and that is like low level architecture that you wanted to understand, but it's not required for now. So blob ante entante, wherever the data that you save, whatever the data you save, I'll write this way: data that can be accessed in sequential process, and those type of files will be called as blobs. I'm just writing it as simple. If you go through the documentation through official Microsoft documentation, it will be like lengthy. So let's use these smaller things to make you understand. Data that can be accessed in a sequential manner.
is called block blobs. Let me explain with example. Let's say you have an image, ఒక ఫోటో అప్లోడ్ చేసి అజ్యూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్లోకి. ఆ ఫోటోలో నేను ఒక పార్ట్ మాత్రమే చూడాలి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? లెట్స్ సే ఒక లైక్ ఫోటోలో టాప్ ఎండ్ మాత్రం చూడాలి అండ్ ఇంకొక సైడ్ నాకు అవసరం లేదు, రైట్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో. అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఎంటైర్ ఫైల్ టు సీ ద డేటా ఇన్ ఇట్. లెట్స్ కన్సిడర్ పీడిఎఫ్ ఫైల్. పీడిఎఫ్ లో ఏదో డేటా చూడాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఓపెనింగ్ ద డేటా ఫైల్? You have to open the file and then you can see the data. It means whatever the data that is there in the backend, it is totally opening up and you can see the data. So generally image files కావచ్చు and documents కావచ్చు, videos కావచ్చు, all these are considered as block blobs. Backend లో blocks కింద ఫామ్ అయి ఉంటాయి, but when you open it, it will open everything and then you can scroll up and down to see that image. That's the reason we're calling it as sequential manner. So once I cover these two other concepts, then it will be easy for you to understand. Okay, I'll repeat. If you have any data that can be accessed in sequential manner, like images, files, documents, videos, whatever it is, and without opening the document, it is not possible to see small portion of the image. Without opening the document, you cannot see any text or any context within that document. You have to open entire file. So which is called as Azure is considering it as a sequential manner, and it is processing sequentially and it is loading a document or image for you. Okay, so that is the benefit that you can get in the form of blob. బట్ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. జస్ట్ టు know the definitions and to know the concepts, I'm covering it here. You no need to define anything. If there is a storage account now, I can show it. Yeah, there is a storage account. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది చూపిస్తాను. కంటైనర్స్ లో let's say demo documents, and you can see here blob type is blob. So each and every file that I have here is a document, like whether it is a PDF or PPT. Now when I try to upload any other file, if you click on this advanced, there is an option block, page, and append. You no need to choose anything here. By default, based on the type of the file that you upload, it will get converted and then it will get uploaded. So you don't need to worry about this, but just to know the definition for interviews and things like that. Otherwise, no need. Okay, again, this is a theory. To learn, I will send notes for this one as well. Now these are simple things. Let me cover as append blobs. This is very simple for you. So మన మొబైల్ ఉందనుకుందాం. If you are receiving calls and if you are dialing to any of your friends or family members, each and every mobile number will be saved on your mobile, right? Let's say now you did a call to someone, and then after some time you have received a call from some other person. Each and every mobile number that you have called or received will be displayed on your call logs. అంటే ఏంటి? You are trying to add the data to the existing data, right? I'll take one more example. The history of your browser. Now you have done some browsing. Let's say you have opened Azure portal, and then after 1 hour
you have opened one more web page on Azure itself. After some time, you have opened some other news website. So your browser is recording all the data that you have browsed in your system. It means logs are getting added, history is getting added to your browser to make sure, where you can track it later. What you have done and what you have not done, everything can be seen there. So append blob is nothing but the files which can be uh, appended with additional information on top of existing data. A simple thing is, example you can consider log files, మొబైల్ కాల్ లాగ్స్ కావచ్చు. ఎందుకంటే కాల్ చేస్తున్న కొద్దీ దాని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట. అట్లాంటి యాడ్ అయ్యే ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, ఎగ్జాంపుల్ లాగ్స్ అనమాట. ఈవెన్ సిస్టమ్ లాగ్స్ కూడా మన సిస్టంలో ఏమేమి చేస్తున్నాం అనుకో ప్రతి ఒక్కటి ట్రాక్ అవుతుంటుంది కదా. విండోస్ లాగ్స్ అని ఇట్లా ఈవెంట్ లాగ్స్ చాలా ఉంటాయి కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాగ్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ append blobs. లాగ్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా append blobs అని చెప్పొచ్చు. సో యుల్ ఫైండ్ రేర్లీ ఇన్ Azure storage account this kind of blobs until unless you upload or you enable log files into this storage account. Okay, now page blobs. I'll add the definition first, and then data that can be accessed randomly is nothing but data, or write it as like data or files that can be accessed randomly. వాటిని ఏమంటామంటే పేజ్ బ్లాబ్స్ అంటాం. సో జనరలీ దీస్ ఫైల్స్ ఆర్ లార్జ్ ఫైల్స్. సో లెట్స్ సే మన దగ్గర హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. లెట్స్ కన్సిడర్ అవర్ ల్యాప్టాప్ ఇట్ సెల్ఫ్. నా దగ్గర ఇక్కడ సి డ్రైవ్ ఉంది. ఎంటైర్ సి డ్రైవ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేజ్ బ్లాబ్. ఎందుకంటే ఈ సి డ్రైవ్ లో ఉన్న డేటాను నేను ఓపెన్ చేసి, నా దగ్గర మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, ఏది కావాలంటే అది ఓపెన్ చేయొచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ యాజ్ random. ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్స్ కావచ్చు, పెన్ డ్రైవ్స్ కావచ్చు. ఈవెన్ పెన్ డ్రైవ్ అనుకుందాం, పెన్ డ్రైవ్ లో డేటా ఉంది. సో పెన్ డ్రైవ్ స్టోరేజ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేజ్ బ్లాబ్. అందులో ఉన్న డేటాను మనం ఏది కావాలంటే అది, మూవీస్ ఉంటే మూవీస్, మ్యూజిక్ అంటే మ్యూజిక్, ఏది కావాలంటే అది యాక్సెస్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్, ర్యాండమ్లీ యాక్సెసిబుల్ డివైస్. సో అట్లాంటి డిస్క్స్ కానీ పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే కనుక దాంట్ని పేజ్ బ్లాబ్స్ అంటారు. ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్స్ అని కాదు, కన్సిడర్ ఇట్ as స్టోరేజ్. Okay, I'm just taking an example to make you understand. Files that can be accessed randomly, we call it as page blobs. Example, disks అన్నమాట. So disks example ఏంటి? As usual in your system, if you can open anything and you can see. And ఆ disk లో ఉన్న files మళ్ళీ ఏమవుతాయి? blobs అవుతాయి and or append blobs అవుతాయి. ఎందుకంటే ఈ ఎంటైర్ డిస్క్ లో మీ దగ్గర ఇమేజెస్ ఉండొచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ ఉండొచ్చు, దట్ విల్ బికమ్ బ్లాబ్స్. లాగ్ ఫైల్స్ ఏమైనా అంటే ఏదైనా ఫైల్ ఇంక్రీజ్ అవుతా వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఒకదాని తర్వాత డేటా యాడ్ అవుతూనే ఉందనుకోండి, దెన్ దట్ విల్ బికమ్ append blob. Simple example, right? Let me draw it here, then we will close for the day. డిస్క్ ఉంది అండ్ ఈ డిస్క్ ఏమంటాం? పేజ్ బ్లాబ్ అంటాం. అంటే ఇట్ ఈస్ a big container where we can have documents, everything in this. Now ఇదే పేజ్ బ్లాబ్ లో ఫైల్స్ ఉంటాయి, డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, వీడియోస్ ఉంటాయి. వీటిని బ్లాగ్స్ అంటాం, బ్లాబ్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఇదే డిస్క్ లో
మళ్ళీ మనకు లాగ్ ఫైల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. లాగ్ ఫైల్స్ దేనికి వాడతాం? సిస్టమ్ డేటా ట్రాక్ చేయడానికి ఒకదాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతుంటాయి. అట్లాంటి ఫైల్స్ మాత్రమే లాగ్ ఫైల్స్ అంటాం. దిస్ విల్ బికమ్ append blobs. Okay, so these are the simple examples that you have to remember. If someone asks you what is the difference between blob and page blob and append blob, you should be in a position to address those questions. Okay, any questions now? That's it for the day.